Tomero mulaba bampisa kamyoni mujja munyambe mutwale munyarwanda banange mujja munyambe omukazi yantomera tanzijanjabanga ko yadde n'okugulu kwonye kokka omukazi musanze mukubo omukazi kyankola omukazi anzita bambi fuluma ogende wammwe Sandra fuluma ogende wammwe Sandra fuluma ogende wammwe aha genda olabye ndoza kyendiko kamyono olabye kyendiko Okulwanagana kususse obungi mu maka ga Weasel Manizo ne Sandra Teta. Wegamba buli omu tayagala kulekera munne, buli omu akola revenge ku munne. Eyimba kuleetedde wabula ng'ate ye omwami byabakama bw'ati avuddeyo n'atangaza ku nnaku z'omwezi eziri ku certificate eyaweereddwa omukulu His Excellency Bobi Wine. Ngenda kubeera nga tenga kuwa mu bujjovu ago nagasingako awo. Ku Essie News UG kwoli kansuubire nti muli bulungi mujje baleko gyonna gye mukwasaganya eyo atannaba ku subscribinga ka notification bell okateekeko videos zino zibeerenga zijja gy'oli mu budde obw'obuwanguzi. Ibrahim Musomi Wadduwa enamba y'essimu ku screen yo aweri mukubireko obulamu ajja kubeera nga bukutereereza n'edduwa. Katutandikire ku saidi wano kutandise n'omwana w'obuwala Sandra Teta ate kwasa n'omwami we Weasel Manizo. Bano nno ku bombi tekuli ayagala kulekera munne era buli omu akakasa nti akola revenge ku munne kubanga ajjukira Weasel ye yasooka okukuba Sandra Teta. Sandra naye n'amuddiza, Weasel n'addamu n'amukuba, Sandra n'amutomera. Kakati olwava mu ddwaliro Weasel n'addamu n'akuba Sandra. Kakati ne Sandra naye azemu n'akuba Weasel. Kwegamba revenge ku revenge, tewali kulekera munne. Bazemu nera ne beetimpula kyokka ng'ate bambi bafumbo balina abaana ate balwanagana naye oba bandyawukanye kubanga kati gye binaggweera ndabanga ebitagenda kubeera birungi. Omuntu ayinza okuba munne bw'atyo okukakkana ng'omu ku bo munnange obulamu bugenze. Bandibadde ng'ate kwegamba beekwasaganya baba tebasobola kulekeraawo okubeera ng'ate beetimpula ne balaba ekiddako ekigenda okubeera ng'ate kibayamba bombiriri kuba ate Weasel yamugobye yamugambye abeere ng'ate amuviira ddeyo ewaabwe e Rwanda. Sooka olabe katambi wano. Mulaba bampisa kamyoni mujja munyambe mutwale munyarwanda Tomero mulaba bampisa kamyoni mujja munyambe mutwale munyarwanda banange mujja munyambe omukazi yantomera tanzijanjabanga ko yadde n'okugulu kwonye kokka omukazi musanze mukubo omukazi kyankola omukazi anzita bambi fuluma ogende wammwe Sandra fuluma ogende wammwe Sandra fuluma ogende wammwe aha genda olabye ndoza kyendiko kamyono olabye kyendiko awe tuli naye nga katubasabire wabulanga famire yandibatuuzizza oba oliawo ne bakola okusalawo munnange okugenda okubeera okulungi eri obulamu bwabwe bombi. Naye nga ku saidi wano yo nga nkujjeeyo katudde eno ku kibiina kya National Unity Platform. Obwetudda ku saidi eno mu kibiina kya National Unity Platform, bannakibiina kya NUP babadde bali mu bweraliikirivu n'engeri amannya ga His Excellency Bobi Wine gye gawandiikiddwamu mu ngeri ez'enjawulo. Embu kyandireetawo akavuyo ku lunaku olw'okusatu. Bwe weetegereza wano awo awali red ku certificate erinnya baaliwandiise Kyagulanyi Ssentamu Robert, ate wansi wano ne bawandiikawo Mr. Robert Kyagulanyi. Kakati ate no ku lupapula olulala era ne bateekako Kyagulanyi Ssentamu Robert. Kakati bo bannakibiina kya NUP bagamba nti owaayi engeri amannya gano gye galimu
kyandireetawo munnanga akavuyo naye nga waneeno we baatadde Mr. Robert Kyagulanyi erinnya lyandibanga omukulu lyakozesa ku bank accounts ze kuba baalitadde awo kwane yasasudde ssente miliyoni 2 ezo ezirina okusasulibwayo ku kakiiko k'ebyokulonda naye nga ku side wano ate yo nga nkugjeyo His Excellency Bobi Wine bw'atyo avudde n'abeera nga ate ayongera okukakasa bannayuganda n'abategeeza nti olunaku lugenda kubeera lwanca lwe lunaku lwagenda okubeera nga nominatingibwa era nga agenda kubeera ku rale emu yokka ey'ennateete ey'ekatwe bagisazizaamu bagikansolinze kakati agenda kubeera nateete wokawoka era n'abagamba nti newankubadde nga katwe kwegamba bagisazizaamu tekigenda kubeera nga ate kigaana era yenna ayagala okugenda enateete oli waddembe okugenda gwabadda mulindidde katwe oli waddembe okubeera nga tokola ki nga weeteekamu ka transport paka nateete naye nga ku side wano ate ye omukulu byabakama bw'ati yavuddeyo n'atangaaza ku nnaku z'omwezi eziri ku certificate eno anti munnange ye yagisayinizeeko naye ate alabika ndowooza teyalabye nnaku za mwezi be yasayinize ndowooza teyasoose bisomamuko naye nga ye omukulu His Excellency Bobi Wine bw'atyo avudde n'abeera nga ate agamba nti certificate eno yabaweereddwa eriko ennaku z'omwezi 19 omwezi guno ate nga ng'ennaku z'omwezi 19 lwe lunaku lwe bafuna ekibaluwa nga bategeeza nti emikono teginnawera kakati ne batwalayo emikono emirala ng'ennaku z'omwezi 2 nenga 21 Septemba kakati ate certificate yabaweereddwa eriko nga 19 kitegeeza baali bagisayininga dda era yali yakubaweebwa nga 19 naye olw'okuba nti baayagala okubalwisaawo n'okubeera nga bakyusa olunaku lwalina okunominatingibwa ne basalawo babeere nga ate beekwasa nti emikono tegikola ki jawera bulungi naye nga certificate baali bamaze dda okubeera nga bakola ki nga bagisayiningako kakati nno omukulu byabakama yeewozazaako mu ngeri bweti mbu bakola era neweebuuza we yali asayininga teyamaze kusoma muko mu byasayininga naye nga buno nga atangaaza ku nsonga eyo. Outside Construction Company eze okuwonya ennyumba ezitalina pulaani wamu n'ezo ezikutte mu mbinabina. Tuvira ddala ku pulaani y'ennyumba, construction, oyagala kufixinga tiles oba painting, metal works wamu ne renovation mu nnyumba enkadde. Weewale abazimbi abanuuna seminti wamu n'ababagayo emisumaali n'emitayimbwa. Ate mmwe bankuba kyeyo ebyammwe byateeredde dda. Ennyumba eviira ddala ku pulaani paka kukukwasa bisumuluzo. Tusangibwa ku Platinum House 3rd floor oba tukubire ku noti 7556 88 85 87 ne ku noti 787 69 58 84. Outside Construction Company, we are dedicated to work and available to work. It is true that certificate bears that it has been brought to my attention that the certificate we issued to Kyagulanyi today bore the date of 19th. But I want to affirm very definitely and assertively that I'm the one who signed that certificate. I signed it today. But the people who prepared it, I think, made an error on the date and put the date of 19th. In any case, we could not have signed that certificate or made it on the 19th because on the 19th we communicated to Kyagulanyi, informing him that he had not met the required number of supporters or signatures from the 98 districts of the country. So we could not write to him telling you have not fulfilled the number, then at the same time issue a certificate dated that same day. So I'm the one who signed that certificate. I signed it today, but the people who printed the certificate and brought it for my signature made an honest mistake on the date. So nobody should make a big meal out of this. Let people focus on the bigger picture. The bigger picture is that one, at first when Kyagulanyi submitted the list of names of supporters, he did not meet the required quota. Secondly, when we even went out of our way and notified him and informed him that, look, you have not met the quota of supporters as required under the law, he submitted more names, which we verified, I think, over the weekend, and issued
a certificate of compliance. To me, that's the bigger picture. And secondly, I think you cannot say that because there is this error on the date, therefore they had signed it earlier, but they didn't want to give it to me earlier because they wanted me to fail. If we wanted you to fail, then we would not have notified you, we would have just kept quiet. But the fact that we went out of our way to tell you you have not fulfilled the necessary quota in this regard, and you brought more signatures or names, which we went out of work to verify, it was an honest mistake. But there's nothing much out of it. Really. Why has this also been linked to the change of date of nomination? Of date of nomination? Yes, no, especially of Robert Kyagulanyi. No, look, he communicated that he wanted to be nominated on 23rd and gave the time. But remember, it's the Electoral Commission which reserves the right, the power to determine who comes on which day and at what time. Okay? And secondly, the second day we have given him for nomination, is it outside the days we had announced to the public for nomination? Is it outside those days? The date of 23rd, or rather 24th, is equally important as the date of 23rd, in that any aspirant who has fulfilled the requirements to contest for the office of the president will come. If you come last, you'll be like the one who came first. The issue is, are you going to be accorded the same treatment? Are you going to be accorded the same opportunity for you to get nominated or not? So I don't see anything about that. It's not you to say, me, I have said I will come on this day, and so be it. We look at so many factors. And one of the things, by the way, people should realize, one of the things that we considered, one, aspirant Museveni Yoweri Kaguta is a crowd puller. Kyagulanyi Sentamu is a crowd puller. Now, if you have people who are prone or who have the propensity to pull big crowds coming on the same day, then you're going almost to paralyze the places because of these big crowds. So we said, no, since these people have the propensity to attract big crowds, let one come on this day and another one comes on this day. But most importantly, and I want to emphasize this, the termination of which candidate comes at what time is the preserve of the Electoral Commission, nobody else. Chair, lastly, you are in position to answer this. In the past nomination exercise, we've witnessed some presidential candidates being arrested immediately after being nominated. What assurance do you have today that a similar scenario might not happen this time around? First of all, by the nominated candidates themselves following the law and the guidelines issued to them on how they are to conduct themselves after nomination, right from the venue. If the police tell you, take this route, and you want to take the opposite route, then that is likely to cause a confrontation. If the police tell you, please don't cause processions on the road, just get in your vehicle as you came to the nomination venue, drive and go and find your people where you can talk to them or address them. And then for you say, no, I will conduct a procession, get out of the car roof, and then start waving to people, then again you are causing that kind of scenario where the law enforcement will try to come and call you, put you to line or to order. So therefore, the starting point is for the candidates themselves to follow the law, to follow the guidelines issued by the commission, and also comply with what the law enforcement is telling them. But at the same time, we also want to appeal to law enforcement agencies to exercise their powers, their authority, with some minimum level of balancing their conduct in the context of what is going on that day. Because a nomination process is supposed to be a peaceful, happy exercise. The people of Uganda are being given an opportunity to exercise their constitutional right under Article 61 under Article 1 of the Constitution to elect their leaders in a free and fair election. Can we have
an environment that is generally conducive to the people to exercise their right under the Constitution. So much as the law enforcement have the power under the law to do what they have to do in order to contain a situation, at times you may have to exercise that power with some level of flexibility. And that's why you have the police now emphasizing community policing. We now have community policing that let us engage with the communities and talk to them so that we make them our partners in fighting crime. Not always coming to arrest, not always coming with the handcuffs to arrest offenders. Can we do it in a proactive, preventive manner? So even in this particular instance, we are appealing to law enforcement agencies. Please, can we ensure that we address every situation as it unfolds? It's not every time that when you have a situation of apparent lack of recognizance or abiding by the law or following the law by certain people that you come in a coercive manner. At times, why don't you talk to these people? And I think the police, I'm glad that the police leadership have picked up this message. We have been holding conversations, discussions with them on how can we avoid a repetition of what happened in 2020. But understand, unfortunately, some of our political actors deliberately go out of their way to stoke the embers of confrontation with law enforcement, because I'm told that's what gives them either leverage or some political capital or some visibility. But I've told the police, please do not allow yourselves to be set up by these people. You assess the situation. You try other means. Before you come to the coercive methods of containing a situation, try other means. Now, when those other means fail, then you resort to coercive means. But I want to appeal to everyone, the candidates, those who are going to be nominated, law enforcement, the supporters. The supporters also play a key role. The supporters also play a key role. If the police have told you, please get off the road, border riders, borders, stop riding in the middle of the road. Stop coming in swarms and swarms of borders because you are accompanying this candidate, because you are disrupting other road users. We must remember that the road, even though we are in campaigns, even though we are in elections, the public facilities like roads, like markets, also are the preserve of other people. They also have a right to use them. It's not only you, the aspirant or the candidate who has been nominated, to have a monopoly over the usage of this road and push out others or push off others because for you, you are passing by and you are moving at a pace you want. No, there are people who have a right to use that road as well. So we want to assure you that we believe working together, we shall avoid these mistakes. Atalukutambulire bajjajjaffe bw'baagera ngitwali tutyo naffe lwaki ntwesuula mu ddene okugenda ew'omusajja ayogerwako ow'omukozi w'ebyamagero ow'obuwanguzi Ibula. Musajja wa Katonda ono twatuukayo ne kituggwako olw'ebintu ebyewuunyisa byonna bye twasanga ng'agamba nti gwe buli alina ensonga yonna ekutawaanya mu maka, oyagala kuzza mukyalo, oyagala kuzza mwami emirimu gyesibye, ennyumba zeemeredde ku misingi, n'atugamba naawe ayagala okugenda ebweru, naawe ayagala okukumyawo omwagalwawo. Akugamba nti ekintu kimu olumala okukolerako wano ewakanga bw'olaba akutwala ate n'akutwala ku luzzi lugambibwa oluliko ekikonde kyosibako ebizibu byo. Okugeza emirimu gyesibye, oyagenda bweru, oyagala passport, bakubba, oyagala kukomyawo bya bubbi. Akugamba nti musajja Katonda wamala okukunaazaako ku luzzi olwo n'okomawo wamma ggwe buli kimu kiba taratibu. Gw'abadde anoonya emirimu ogifunirawo, abadde anoonya omwagalwawo omufuna, eyakubulako akomawo, akukomezaawo ebyakubbibwako, ayagala okugenda ebweru, alemedde ebweru ng'oyagala akukomawo, n'ayagala okukuza ku mulimu, onoonya mulimu buli w'ogenda tofuna. Musajja wa Katonda 07 6 4 7 7 3 4.